Yan, so konting antay pa tayo doon sa iba nating kasamahan. We will start in exactly 5 minutes.
Yan. So, good morning to all participants, sa ating mga ICT coordinators. Magandang umaga po. And sa ating mga kasamahan sa division office, hopefully every unit is represented po. So for today, we're going to discuss about the application for PNPKI for DepEd employees. So to start our brief orientation, tinatawagan ko po si Sir Walter Cristobal para manalangin upang mabigyan ng guidance tong activity natin. This meeting is being recorded. Ayan. Sir Walter, request naman for a short prayer. Mukhang need ng backup ni Sir Walter, no? Sige, pili tayong iba. Yan. Requesting for a short prayer from our best ICT teacher, Ma'am Ann Medina. Ma'am, pa-help po si Sir Walter. So ako na lang siguro mananalangin. Sa ngalan ng mga anak Espiritu Santo, Amen. Lord, thank you for this day and we ask your guidance and wisdom for this orientation. And sana po is gabayan niyo po kami para lahat ng participants is makaagapay at masundan yung instructions na i-relay ng Division Office for the PNPKI orientation. Despite the changes from the higher office, with your guidance, makakamit namin na from SDO Rizal na makapagpasa on time for this activity. All this we ask in Jesus' name. Amen. Yan. So hopefully, lahat ng schools natin is represented, especially since si PNPKI will be used this coming elections, no? Yung memo natin na nai-release, nagkaroon kasi ng malaking changes dun due to the instruction of central office. Okay. Sir Lawrence, ako na mag-share ng screen.
So allow me to share my screen. Where is it? Ulit. Yan. So kita po naman sa screen yung aking presentation, mga ma'am and sir. Wala pa po, sir. Wala pa? Meron na po, sir. Meron na. Ano talaga? Meron o wala? Meron po sa Okay. Salamat. So, we will now start the orientation proper po, no? So, don't worry, I will share these slides naman po para sa bawat isa. Ano po ba yung layunin ng activity natin? Pag-uusapan natin ang mga kinakailangan dokumento. At number 2, paraan or proseso ng pag-apply sa PNPKI. So, alam ko meron ng mga sub-offices na nag-orient ang COMELEC. Pero, sige, tuloy na natin. Yun nga, the Commission on Elections or COMELEC Policy Guidelines on the Implementation of Digital Certificate for the 2022 National and Local Elections and Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao election requires the use of digital signatures for personnel who will serve in the May 2022 national and local elections to ensure transparency and credibility. In relation to this, the OUA releases this addendum to OUA Memo 000721-129, application of field offices and school personnel for PNPKI Digital Signature. So last week kasi, when we are... pa-mute yung baby. So, excuse po, pa-mute po yung mic if wala naman urgent concern. Last week kasi, nung inorient kami ng region, what we are about to use is the Google Forms na lang, and kaya yun yung naka-attach dun sa memo natin. Pero this Friday lang, nagkaroon ng changes, ni-require tayo ng central office to use the LMS of DepEd to monitor the application of PNPKI for field offices or the school base. So, mga teachers natin, ano? So, PKI or Public Key Infrastructure allows users of public networks like the internet to exchange private data securely. PKI is essentially a set of hardware, software, policies, personnel, and procedures needed to create, manage, distribute, use, store, and revoke digital certificates. The PKI is one of the core services. Yun nga, nag-release ng memo si Head Office ng DICT in collaboration with DepEd Central Office na for DepEd employees, ang application natin for PNPKI will go through the LMS na i-implement ng DepEd Central Office. Yan. Some applications such as email are fairly easy to configure and integrate with PKI. These applications only require the users to register and receive their digital certificates. So yun po yung gagawin natin ngayon. More complicated applications such as those used for online transactions would require extended development time. Eventually, digital certificates will be issued to private individuals to facilitate transactions with government, as well as to secure their personal electronic communication. So, meaning, malamang tayo yung pilot, being DepEd, being part of the elections. And that's why, di ba tinatanong na iba, sir, kasama po ba lahat? Or ano, yes, eventually, lahat tayo, we will need to register our application for PKI kasi i-require na siya ng government for every transaction, no? Wouldn't it be nice if we can file our income tax returns online, bid on government procurement proceedings, apply for loans, and pay our taxes in the convenience of our home, knowing full well that our transactions are secure and tamper-proof? All these applications require the PKI, and it's only a matter of time before they become a reality. So mas maganda nga ito na tayo sa DepEd ay nauuna na ma-cater ng DICT.
So mind you guys, we are almost 1 million na sa DepEd. So, and we are going to use online facility for our registration. So, kaya nga last Friday, nag-heads up na agad ako sa ICT core leaders for each sub-offices para pasukin na yung LMS and mag-initiate na ng applications kasi we will never know kung kailan magba-bottleneck yung server. Sabay kasi kami ni Quezon ngayon nag-o-orient eh. So, alam nyo naman, sa mga teachers natin, lalo na yung sanay na kayo sa LIS, pag sabay-sabay ang pasok sa system, eventually maglalag po yan. Mahirapan tayo mag-apply, no? So why do I need a PKI? As more people use online applications over insecure networks, the need for the file security and integrity of information increases. This is where the PKI comes in. It addresses the issue of authenticity, confidentiality, and integrity of information. So what is a digital certificate? A digital certificate is a file used by a CA or certificate authority containing the user's personal information like an ordinary ID. In this case, the certificate is digital. So kung tatanungin nyo, secured po ba yung mga nag-worry na nag-a-apply kasi binibigay natin yung information natin. Bali, yung mga magiging e-signature nyo na ma-approve ng DICT, may kaakibat na po yan na digital certificate. So if you will use it online, kailangan na dun yun. So you can easily check pag authenticate kayo ng certificate or any type of document, lalong-lalo na sa ating back siguro, since napakahirap ng panahon natin ngayon at pandemic, once na makapag-apply sila ng PKI, they can do that online. So, mas mapapadali yung proseso nila and it will not require face-to-face meetings to handle the processing. Yan. So, do I have to pay for it? No, the digital certificate is free. Yan. So, saan ba natin magagamit ito? You can use a digital certificate in the following applications. So, your email and other documents. So, para authenticated yung email nyo rin. And encrypt a document and or digitally sign it. So, hindi na basta-basta i-copy lang ng sign natin. So may digital certificate ng kaakibat yung mga online, pirma natin online. It is used to authenticate documents or put signatures on them or both. So para dito sa ating proseso, sino po bang priority natin for this PNPKI application? Siyempre, since ang main purpose is for the 2022 national and local elections, so COMELEC stated that DepEd personnel, yung mga BEI natin na magse-serve in the 2022 elections should have the PNPKI Digital Certificate by September 2021. So, the whole DepEd po yan. So, meaning, bago mag-September 2021, matapos ang 2021 ng September, dapat yung 1 million employees halos, hindi, magse-serve siguro. Palagay natin 10%. So, 200,000 employees ng DepEd may certificate na. So, ang another priority natin, signatories of procurement-related activities, ang ating HOPE, which is our SDS, Head of Procuring Entity, Bids and Awards Committee members, TWGs. So, basically yung buong back. So, back secretariat and end users and implementing units. So, members of the DepEd PNPKI team in all governance levels. So, mamaya explain natin yan kung sino yan. And other activities that require immediate use of PNPKI Certified Digital Certificate. So, data privacy. The collected personal information is utilized solely for documentation and processing purposes within the DICT and is not shared with any outside parties in accordance with the Data Privacy Act of 2012. So since ang application natin will go through LMS na, siguro yung maipasa natin data doon will be harvested or shared
or sent by central office to DICT for approval. So ito na po. What are the steps in applying for digital certificates? So preparatory activities prior to applying for PNPKI Digital Certificate are as follows. So itong unang-una important is secure a soft copy of clear and decent passport size ID picture. So ano po ba measurement nun? So 4.5 cm by 3.5 cm or 1.8 inches by 1.4 inches. So your picture should show the whole head up to the shoulder. Yan po, maliwanag. Clear, not blurred. And high resolution picture minimum of 600 dpi. When taking the picture using a smartphone, ensure that the resolution is set at the highest setting and with ample lighting. So, yung mga smartphones naman natin, magaganda naman yung camera niya, no? So, iset niya daw po sa highest setting. And image should be in either JPEG or PNG format. Taken within the last 6 months. Baka mamaya mag-upload kayo na yung bagets na bagets pa kayo, so hindi po tatanggapin yon. So it should be last 6 months. And stretch images will not be considered. So wag nyo pong babatakin yung mga pictures nyo since madedeform po siya just to meet the size. So pagka-crop nyo, sunod nyo na dun sa dimension indicated. Okay po? Now, you must secure soft copy of your electronic signature using a black permanent marker or any writing instrument with a broad and continuous even ink flow. Write a big sample of your signature on a piece of white paper. Ensure that the sample signature is very clear and matches your official signature. So, dapat po, yung mga existing yung ID, nagmamatch yung signature na gagawin nyo sa papel. And after making the sample signature, have it scanned in high resolution, minimum of 600 dpi, and like your photo, you must save it in JPEG and PNG format. Yan, parehas lang po. Now, this is very essential, no? To download you must download the free Acrobat Reader DC. So, to download the free Adobe Acrobat Reader DC, go to this site. Yan po. Sir Lawrence, pakitype na lang po sa ating chat box yung site. Pero don't worry, bibigay ko naman po yung PowerPoint sa inyo, no? So, free naman po yan. Before downloading the free Adobe Acrobat Reader DC application, make sure that all checkboxes in the optional offers, so pag i-download nyo na, i-uncheck nyo na po para hindi na kayo mapasok ng ads. And next, click download Acrobat Reader and follow instructions until the application is installed on your computer. Why we need this? Because the file or the form of DICT is in PDF format and they will not accept handwritten na application form. So everyone must have the capacity to edit the form, the PDF form. Yun po. So kailangan natin tong application. Download application form via, so ito po yung form for PNPKI. So ito po yung shortened link natin, http://bit.ly/deped-pnpki. Individually accomplish said form by clicking on text boxes. Please note, tumatawag sa akin. Ayan siya. Please note that some items with either an asterisk or red colored boxes are required to be filled out by the applicant. So mamaya papakita natin. After accomplishing the form, save it in this format. So pag natapos nyo na yung pagsasagot ng form, soft copy yun, ito po yung lalagay niyong file name. Ito po yung example, last name, underscore, first name, underscore, kung saan kayo affiliated. Ano po? So, ito ako sa Schools Division Office.
PNPKI will not accept handwritten. Yun. So kaya kailangan natin ng application to edit the PDF form. Yan. So for the form, ito po yung sample ng form natin. Ito na po yung cleanup ko na. So please fill the form in black letters only, meaning capitalized po lahat dapat. And itong mga may red boxes, yan, ito po yung required for DepEd employees. So under, yan po. So last name, first name, middle name. So pakiusap po, daan-daan lang mag-encode kasi double hassle po yan if ever mali po yung pag-encode nyo. Iba-validate po ng HR team natin lahat ng data na isasubmit nyo. Once na may discrepancy dyan, possible ma-reject po yung application nyo. No? So, sa residential address, so yan po. So, email address and alternate email address. So, possible, ilagay nyo na sa email yung official email nyo, which is your DepEd email, and the alternate is your personal email. Okay? So, very basic info naman yan. Basic profiling naman po lang yan ng bawat tao. No, so, yung pictures nyo na ma-generate, dito nyo po siya i-attach dito sa taas, sa upper right. Yan. So, tas sa likod, ito, sa under declaration, date, place, name of applicant, and yung e-signature nyo, ilalagay nyo dito. Yung required documents, hindi na kailangan i-prepare to lahat since this is waived for DepEd employees. Hindi na po yan hinihingi sa atin. So, ang kailangan sa atin is ma-fill up natin ng tama itong application form na ito. Yan, ito yung sample natin. Yan po siya. So, reminder, dapat capital letter and please check all the or answer all the red boxes. Yun po yung required sa atin. Once na may ma-miss out kayo dyan sa validation, malamang hindi matanggap yung application nyo po. Okay? So, paano po natin, once na masagutan nyo yung form na yun, ito po yung website natin for our LMS. Yan po, https://r4a-3.lms.deped.gov.ph. So ano po ang enrollment key natin? Ito po, PNPKI_Rizal space 1. So ito yung ano natin. Ito po yung, teka, parang nagkamali ako. Para double check nga po sa core team natin. Para i-validate po kung tama ito na i-paste kong enrollment key. Check ko lang doon sa email ko. Sorry, mali ito ha. Isa lang PNPKI. Teka, ma-edit muna. Misinformation yan. Edit muna natin. Na doble ng face. Oops. Yan. Balik tayo. Yan. So ito po yung enrollment key natin. PNPKI_Rizal 1. So yan po. Okay? So pagpasok nyo ng ating LMS, for field personnel or sa lahat ng DepEd employee, all you need to do is i-click nyo lang po yung login via DepEd Commons. Then from there, log in using your Gmail account o Google account. So yun po yung DepEd email po natin. So technically, if naaalala nyo po ang inyong DepEd email at lagi nyo ginagamit, you should have no concern upon logging in dito sa LMS natin. So far, smooth pa tong system natin. Kaya nga po, bago pa pumasok si Quezon po, unahan na natin. Ano po, kung kaya natin hanggang bukas makapagpasa na application, mas maganda po. And for our HR personnel, sana po nandito sila. Dapat po kayo din po ay mauna nang makapag-apply
since kayo po ang validators natin ng mga submission nitong mga kasamahan natin sa field. Ano po? Sir, medyo mahirap po mag-insert ng e-sign. Practice lang po, ma'am. Galingan lang po natin place lang po ng ano. Mape-perfect nyo din po yan. Kaya mas maganda po siguro i-transparent nyo na yung e-signature nyo para at least hindi siya i-PNG nyo na po. Yan. So, sino po ba mga personnel involved for this PNPKI application? So, as a Division PNPKI lead, ako po yun. So, I will assist the regional PNPKI team in coordinating and ensuring the cooperation of the whole division in achieving the objectives of this activity. Yan. Coordinate and assist din sa region in finalizing the approved bulk application from the LMS. And hindi naman po ito gagana. Hindi naman pinagana tong bulk application since pa isa-isa po talaga i-check. Orient the district ICT coordinator. So hindi na po tayo district, lahat na. In-orient na natin para mas mapabilis natin makascade. So for the school ICT, if your time permits, i-share ko tong references sa inyo so you can cascade immediately to other teachers po na nabibilang sa inyo eskwelahan and assist in resolving issues and concern in relation to this activity. So if there are issues and concern, kindly message nyo lang po ako agad or email para mas tulungan po namin kayo. Now, for the division certification team is led by our HR, Ma'am Jane S. Fuentes, and Sir Jemer Mendoza, and John Raymond Umali, yung katukayo ko po. So, sila po ang magli-lead sa team ng HR who will validate the submitted application forms. So, don't worry sa HR team, immediately right after this orientation, ako na po mag-orient sa inyo kung paano yung proseso on how to validate the submitted documents. What you need to do right now is kayo po mismo, yung team na i-assign ni Ma'am Jane, kung gaano man kadami yon na EOs, mas enroll na sa PNPKI. Kayo po dapat ang mauna for me to assign you as teachers in the system. Sa system po kasi, all field personnel, meaning lahat tayo, is treated as student and our validators will be assigned as teachers para po ma-check nila yung isasubmit nating application form and questionnaire. Yan po yun, gagawin nila. So ito po mga kasama natin sa team and kung sino man may assign ni Ma'am Jane, sila po ang mag-process or mag-check kung tama yung mga sinubmit nyo for you to have your certificates in the LMS. Yan. For our school ICT naman, so your role is to assist applicants on how to fill out the application form and other requirements. And yun nga, assist in resolving issues and concerns in relation to this activity. Yeah. So, sa lahat ng sinabi ko, ito yung summarize niya, no? So, here's the video created by Central Office on how DepEd employees can apply for DICT PNPKI Digital Certificate. So, please watch. Araw, kamakailan lamang ay naglabas ang Department of Information and Communications Technology o DICT ng PNPKI application process for level personnel. Ayon dito, in accordance with DepEd OUA 0721-0129, application of field offices and school personnel for PNPKI Digital Signature, submission of PNPKI requirements shall be done. The learning management. Ulitin natin. Yan lamang ay naglabas ang Department of Information and Communications Technology o DICT
ng PNPKI application process for DepEd personnel. Ayon dito, in accordance with DepEd OUA D0007210129, application of field offices and school personnel for PNPKI digital signature, submission of PNPKI requirements shall be done through the Learning Management System or the LMS to expedite the process in field, especially those who will serve in the 2022 national and local elections. Please coordinate. Magtatagumpay. Handa ka na ba? Tara. Buksan ang inyong browser at i-type sa address bar ang lms.deped.gov.ph. Bubuksan nito ang LMS portal. Hanapin ang inyong region at kung saan schools division office kayo nabibilang. Halimbawa na lamang ay Region 4A, 4A1, Cavite Province. Yan. So sa sample po natin, R4A-3 po tayo for Rizal Province po. We belong to R4A-3.lms.deped.gov.ph. Ngayon ay kailangan natin mag-login. Para makapag-login, ay click lamang ang DepEd Commons Teachers. Ngayon naman ay i-click ang Sign In with Google. I-type ang inyong email address. Ilagay ang password at mag-login. Ngayon ay nakapasok na tayo sa dashboard ng ating Learning Management System. Ang kailangan niyong gawin ay i-click ang Site Home. Hanapin ang Professional Development. At i-click ang course na Facility for the Submission of the Application Requirement for the PNPKI Digital Certificate for DepEd personnel in the field offices. Ngayon ay i-type o i-copy-paste ang enrollment key na ibibigay sa inyo ng inyong division IT officer o ng inyong regional IT officer. Paalala, ang bawat division ay may kanyang enrollment key. Pagkatapos ilagay ang enrollment key, i-click ang enroll me. Ngayon ay naka-enroll ka na sa ating course. Makikita rito ngayon ang proseso na ating gagawin. Una ay pwede natin panoorin ang video ng PNPKI Application Video Instruction for Teachers at ang how to fill up your PNPKI application form. Susunod ay i-download ang PNPKI form at mag-fill up dito. Pagkatapos niyan ay maaari na nating i-click ang overview. Narito ang mga impormasyon kung ano at para saan ang PNPKI Digital Certificate. Kapag nabasa at naintindihan mo yan, ay maaari pumunta sa activities. Ang unang activity para sa PNPKI ay ang pagsasagot ng isang questionnaire. I-click ang PNPKI questionnaire. I-click ang attempt quiz now. Sagutan ang mga tanong at ibigay ang mga impormasyon na hinihingi sa ating questionnaire. Siguraduhin lamang na tama ang mga impormasyon na iyong isusulat. Dapat ay kumpleto rin at walang tanong na makakaligtaan. Hihingin dito ang inyong last name, first name, selfie, sex, team. Sagutin ko lang po, no? Need po ba PSA birth certificate? Hindi na po hihingin sa atin yung documents po, ma'am. All we need to do is accomplish this form
itong questionnaire and pasensya na po sa nagpupukpok. Hindi ko po mapipigilan yan. Nasa office po kami, no? Yung itong questionnaire na to is very important. You should answer all the questions required. And if magkulang po, upon validation ng HR, malamang mag-uulit po kayo. So, double check or triple check before submitting your questionnaire and your form na i-upload nyo. Yes po, i-share ko po sa inyo itong PowerPoint na kasama na rin po dun yung link ng video. Organization kung saan isusulat natin ang Department of Education at ang ating division. At sa organizational unit, ilalagay natin ang school ID at ang pangalan ng ating school. So yun po for school-based personnel, school ID and pangalan ng school po ang ilalagay nyo sa organizational unit. Pagkatapos niyan ay ang inyong residential address. Ilagay rin ang inyong mobile number at inyong address. Ngayon ay i-click na ang Finish Attempt. At piliin ang Submit All and Finish. Pagkatapos ay makikita natin sa ibaba na kanang bahagi ng ating screen ang susunod nating activity na Upload PNPKI Form here. I-click lamang ito. Makikita na ito ang ating unang attempt. I-click lamang ang Add Submission at hanapin ang file ng application na na-fill-upan ninyo. I-click ang Add File, upload the file, choose file, hanapin kung saan ito nakasave, click Open, at upload this file. At i-click ang Save Changes. Kapag natapos na ito, ay kailangan lamang natin hintayin na mabigyan ito ng grade ng ating mga validators mula sa division o sa regional offices upang makakuha ng digital certificate. Makikita ito sa tab na Activities. So pansinin niyo po yung sa file name, mali po itong nasa example natin na yung kanina ang susundin natin is last name underscore first name underscore your affiliation. Yun po yung ilalagay niya. Hanggat hindi pa enabled ang part na ito, ang Certificate of Completion, ibig sabihin ay hindi pa nabibigyan ng grade. Tandaan, hindi ito mabibigyan kaagad-agad ng grade. Maaaring pagkalipas pa ng isa o ilang araw bago ito mabigyan ng grade ng ating mga validators. At kapag nabigyan na, ay ganito ang ating makikita. At maaari na natin i-download ang ating Certificate of Completion. I-click lang ang View Certificate upang ma-download ito. At congratulations! Napagtagumpayan mo ito at nariyan na ang iyong Certificate of Completion. Maraming salamat po. Ayan. So, ganun lang naman kaiksi yung gagawin natin on our part for the application. So, ang importante, i-ready nyo yung passport size picture nyo and your e-signature. And may tanong dito, may I ask, kasi na-fill out ko lang po, na-fill sa yung naka-red box. Yes, yun lang po required for DepEd. Yun pula lang. Okay? So, binanggit dito, you may 2 to 3 days or 1 to 3 days yung validation. It depends kung gaano kadaming team siguro yung mabubuo ni Miss Jane. So, very critical yung part nila being the validators of the application forms. So, baka kasi may magtanong, sir, na-submit ko na, bakit wala pa akong grade, i-validate pa po yun. Lahat po ba ng teachers or yun lang mag-serve sa elections ang gagawa nito? Gaya po na nabanggit ko kanina, lahat tayo eventually i-require na rin magganito, no? So, hanggat maayos yung system, I suggest mag-apply na tayong lahat.
may nagawa na po kami PNPKI form before with our LO. Ma'am, soft copy po ba yon? So, hindi po tatanggap ng handwritten. Yes, Ma'am Maria Cristina, yes, individual po ito. If retirable na at hindi na po siguro magsaserve sa election, wag na po, ma'am. Yes, sa affiliation, opo. Name of school po. Saan po na-submit, Ma'am Rosan Ebalye? Thank you, Sir Tirso. Mabilis kumilos yung baras, no? Kasi like I've said sa OER team leaders natin, wala tayong assurance kung gaano kabilis tong servers if sabay-sabay nang pumasok. Lalo na pagkasama ang Quezon, hindi natin alam. Yes, kailangan nyo po mag-fill up sa submit sa LMS dahil for DepEd employees po, like I've said kanina, may memo po na in-issue ang DICT na lahat ng for DepEd personnel ay dapat dumaan sa LMS ng DepEd. Ano po ang mga probi na walang DepEd email, i-request nyo po. Ibigyan po natin. Individual po ba ang pag-upload? Kasi yung tanong na yan, personal information niya po yan. So, dapat individual po talaga. At kanya-kanya po ang account natin sa LMS. So, definitely, kung ako yan, hindi ko dapat papagamit ang account ko sa iba. Kasi, kanya-kanyang accountability po yan. Ang ICT, mag-a-assist lang para sumagot. Pero it doesn't mean na sila dapat gumawa. Hindi, ma'am. Isig po ang kailangan natin, Ma'am Grace. Uulit po talaga lahat. Kailangan po kasi dumaan sa LMS lahat. Ano po? Ulit po ha. Lahat po ay dapat dumaan sa LMS. Hindi po tayo pwedeng hindi dumaan doon dahil doon i-approve ang for DepEd. Hello? Wala naman pong difference for non-DepEd, Ma'am Luz. So, ganun din ang way nila. Log in as teacher sa DepEd Common and log in via DepEd email, via Google. Non-DepEd. Ano po ba yung non-DepEd? Ang daming tanong, isa-isa. Yes, pwede nyo nang simulan. I-share ko na yung PowerPoint para to serve as your reference. Doon din yung link ng video para at least ma-share nyo na sa ano. Maiksi lang naman siya eh. Mas maganda kasi unahan na natin si Quezon kasi for sure pagpasok nun, babagal tayo. Wait lang ha. Mag-upload na ako doon sa group natin. Ayun. Okay, wait lang natin. Close ko muna yung presentation. Yan.
So, nai-share ko na dito sa group natin ng mga ICT, yung reference on how to upload sa PNPKI. Oh, nagkakagulo na, ma'am. Huwag niyo pong ipasali ang 365. DepEd email lang po. Ano po? Login via DepEd email. Iba po yan 365. Na-share ko rin yung PowerPoint sa OER leaders nyo. Paki-coordinate nyo po sa kanila. Ano po? Para makakuha kayo ng PowerPoint. Teka, i-upload ko na rin sa Google Drive para makuha nyo yung link. Sige, question and answer tayo. Sir, sige, mag-open ka ng mic para kung may tanong. Para sagutin na lang natin. So, if there are questions, sige po, feel free to unmute. Sasagutin po natin hangga't kaya. Yan. Nai-post ko po sa chat box yung link ng Google Drive. Please check if accessible. Ma'am, dalawang email po ang kailangan dun sa form. Yung isa official, yung sa personal, yun ay ilagay nyo sa kabila, sa alternate. Pa-confirm po if accessible yung Google Drive link for the PowerPoint. Magkaiba ba yung training that? Yes, magkaiba po yun. Ang papasukan nyo po, kagaya ng binanggit kanina, is r4a-3.lms.deped.gov.ph. Ano po, wag po yung training, wag DepEd Commons, yun lang yung i-access nyo. r4a-3.lms.deped.gov.ph. Doon po kayo dapat mag-enroll. Okay? Ma'am Charis, pwede po kayong mag-login sa Commons via DepEd email. Hindi naman po siya restricted. Yan nga magulo sa central eh. Pag sinabi po kasing single sign-on, isang account lang, ma-access mo na lahat ng system. So regardless kung DepEd email nyo ginamit nyo doon, wala naman po problema yun. Natanggapin po siya. So para madalian lahat, kasi hindi naman lahat active yung 365, ang instruction po binibigay namin is login via DepEd email po or Google. So lahat na nasa training, ulit po lahat. Okay? Sige, tanong pa hanggat masasagot natin. Ulitin ko po, ang tinatanong kasi, ang mag-fill up lang po ba at mag-upload ng PNPKI ay yung mga kasali lang po sa BEI? Hindi po. Kasi eventually, pagdating ng panahon, lahat tayo ay i-require na nitong digital certificate. So hanggat mabilis po yung system, kaya nga po nag-advance in po na ako sa OER team leaders bawat sub-office na i-take advantage na mabilis pa yung system. Kasi we will never know pag nakapasok na lahat ng empleyado ng DepEd kung ganito pa kabilis yung system. So hanggat wala pa yung mga Quezon, etc. na malalaking division, unahan na po natin. Ano po? So, sir, paano po ang paglalagay ng e-signature? Ma'am, dun sa PDF, insert picture po. Yun po ang gagawin nyo. I-drag nyo doon sa signature. Doon sa kung ano mang gamit nyo, kung saan kayo
comfortable na application. Pero dun sa example natin, yung Acrobat Reader, wala naman pong difference yun halos. Yes, school nyo na lang po ilagay nyo. Very minimal naman tong ano, yung sa file name. Kasi ang important po, yung laman. Kasi per item po, di ba 16 questions yung questionnaire. Makikita po yan ng HR kung alin yung mga nasagutan nyo doon sa 16. So pag kulang yan, malamang maibalik po sa inyo. Normal po ba na masyadong maliit ang isig pag ina-attach na? Kayo na po magre-resize nun, ma'am. Kaya nga sabi dun sa PowerPoint kanina, at least sa malaking papel, lakihan nyo yung pirma nyo. Dapat katulad nung official nyong pirma. Doon nyo na i-resize yun sa soft copy ng form. Kasi pag maliit, sir, yung naging problem pag insert po either para makita ng iba. Thanks po. Sir Lawrence, wag-example ka naman. Wait lang, sige, try namin. Magbibigay kami example para mag-insert ng isig. Sir, di na nakapag, ano daw, hindi ko maintindihan. Sa Jopet tira-tira, sasagutan niyo po yung questionnaire and i-upload niyo yung PNPKI form niyo po. Sir Chris, nandun po yung link ng video sa loob ng PowerPoint. Paki-check na lang po. Ask ko na din po, sir, after ng week po na makapagpasa po ang teachers na mag-serve sa... Actually, sabi ko nga po, hanggat mabilis ngayon, pagpasahin nyo na ng pagpasahin po. Wala naman pong problema. Hindi nyo na po kailangan mag-register sa LMS, ma'am, kasi may DepEd email na po kayo. Login with via DepEd Commons, tapos login via Google. Sir, wag pong makulit. Soft copy po ang kailangan. Ano po? Ng DICT. So, digital signature po talaga. So, soft copying form, soft copy ang pag-encode din, i-edit yung PDF form, then pirma. E-signature. Okay, wala po tayong hard copy, walang pasulat. Basta po taga DepEd pag-apply nyo. Sa form. Teka nga. Masilip. PowerPoint ulit tayo. Anong tinatanong? Sa form 2A signing. Kaya share natin ulit. Share screen. Ayan, ito po yung chechekan nyo. 2A, 2B, 3B. Pangilan sagot ko na to Lahat po ng teachers, pagpasahin nyo na po hanggat accessible yung system. Kasi re-require naman po tayo lahat. Pwede pa picture gagawin sa signature. Tingin ko pwede naman as long as maganda yung quality po ng picture para sa e-signature. Ano po?
Ano daw? 4Q at 4R. Natin ako yung pinaka-form. Sige po, yung may nagawa na, please do share your, wala naman pong problema. Stop share ako.